Hello officers, welcome to the 26th episode of Environment series by Prerana ICS for UPSC Prelims 2026. ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఇస్ క్యారోఫైట్స్. అసలు ఈ క్యారోఫైట్స్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అండ్ వాట్ డూ వి మీన్ బై క్యారోఫైట్స్ ఇవాళ మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. క్యారోఫైట్స్, the recent news about the charophytes is that the government is trying to introduce these charophytes into lakes. Why? To purify the aquatic ecosystems and to revive the biodiversity in these lakes. So that is why these charophytes are in news. Now let us first understand what are these charophytes, then we will discuss about what are the benefits or the uses of these charophytes. So the charophytes are nothing but their type of green algae. Now as we know, green algae can produce their own food, కానీ ఇవి చూడడానికి they look like a stemmed algae. As we can see here, they are stemmed in nature, so they produce their own food. Now fossils of these charophytes have been found going back to Silurian period, that is around 443 million years ago నుండి ఇవి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటున్నాయి. సో పర్టిక్యులర్గా ఈ క్యారోఫైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దిస్ ఈజ్ అ పీరియడ్ వెన్ ప్లాంట్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ వాటర్ టు ల్యాండ్. సో ఓన్లీ ఓషన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవి సర్వైవ్ అయి ఉన్నాయి. అండ్ వెన్ ద ల్యాండ్ ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఎర్త్, దెన్ దీస్ ఆర్ ద ప్రిమిటివ్ organisms which were there and which were transferred, or they colonized the newly formed earth or the soil on the earth. సో ఈ ల్యాండ్ మనకి ఎప్పుడైతే ఎర్త్ మీద ఫామ్ అయిందో అప్పుడు దీస్ ఆర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కాలనైజ్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ the soil, and these are the only, or we can say these are the algae that resemble the plants that are there on the land. So aquatic algae ఏవైతే మన ప్లాంట్స్ కి రిజెంబుల్ చేసే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ దీస్ క్యారోఫైట్స్. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది, దిస్ బ్రింగ్స్ అస్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఎన్వైర్మెంట్, దట్ ఈస్ పయనియర్ స్పీషీస్. సో దిస్ concept of pioneer species becomes important when we are studying charophytes. So what are these pioneer species? Pioneer species are those species which are the first organisms that invade a bare or uncolonized ecosystem. అంటే ఏదైనా ఈకోసిస్టమ్, సే అట్మాస్ఫియర్ కానివ్వండి, లిథోస్ఫియర్ కానివ్వండి, హైడ్రోస్ఫియర్ కానివ్వండి, ఎప్పుడైనా కొత్తగా ఏదైనా ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ కొత్త ఈకోసిస్టమ్ని ఏ స్పీషీస్ అయితే ఫస్ట్ ఇన్వేడ్ చేస్తాయో, దాని మీద గ్రో అవుతాయో, వాటిని మనం పయనియర్ స్పీషీస్ అంటాం. అండ్ ఈ పయనియర్ స్పీషీస్ దే గ్రో వెరీ ఫాస్ట్. ద రేట్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ రేట్ ఈస్ వెరీ హై, అండ్ దే ఆల్సో డై వెరీ ఫాస్ట్. So this is one of the characteristics of the pioneer species, and these charophytes are considered to be the pioneer species on the land ecosystems, which are then converted into, during the ecological succession, they are converted into plants. So this is all about the charophytes, and they are considered as the closest living relatives to the land plants. So this is what we mean by the closest relative to land plants. So what are the characteristics of these charophytes? They have no true leaves. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏవైతే you can see that it looks like a stem and దానికి లీవ్స్ ఉన్నట్టుగా మనం చూడొచ్చు, but these are not real leaves. They look like it, but they do not have any true leaves, stems or fruits. They are generally submergent and are loosely attached to the sediment by thin rhizome-like structures which are called as holdfasts. And seeds can remain dormant for years. సో ఇవి కొన్ని ఇయర్స్ వరకు డార్మెంట్గా ఉండి సీడ్స్ ఎప్పుడైతే మనకి ల్యాండ్ మీద కొత్తగా, ఇఫ్ దే ఆర్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎరోషన్, ఇఫ్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు అ న్యూ ecosystem, they start to invade that ecosystem and they will grow, and ecologically succession gradually happens and they might form into a plant or into a stable ecosystem like a forest.
Now seeds can remain dormant for years and they can be found as deep as in 213 feet of water. Deep depth మనకి 213 feet కింద కూడా మనకి వాటర్లో యూ కెన్ ఫైండ్ దీస్ గ్రీన్ algae. Now they are restricted in growth in turbid or murky waters. Now what happens is they only grow in disturbed waters. అంటే they have to be murky in nature. మనం క్లీన్ వాటర్ని కొంచెం కదిలిపితే వీ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ మర్కీ ఆర్ డిస్టర్బ్డ్ ఆర్ సాయిలీ, కొంచెం డర్టీగా అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పొల్యూటెడ్ వాటర్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మర్కీ వాటర్. ఇన్ ద సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బ్డ్ ఆర్ టర్బిడ్ వాటర్స్లో దే గ్రో యూజువల్లీ. అండ్ దాని హ్యాబిటాట్ చూసుకుంటే దే యూజువల్లీ గ్రో ఇన్ ద సిల్ట్, మడ్, పీట్, శాండ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ టు colonize newly cleared areas. As well as their distribution, if you can see that these charophytes are present all over the world, like in every continent except for Antarctica. So this might become one of the area where the question can be posed in prelims lo manaki different kinds of concepts like pioneer species intaku mundu adugunaru. Yes, and they also asked about the distribution. దీంట్లో మనకి ఇకలాజికల్ సక్సెషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని కూడా అడగచ్చు. సో pioneer species are the ones that first invade a bare ecosystem. అది స్టేబుల్గా మారినప్పుడు ఉండే లాస్ట్ స్పీషీస్ ఏంటి స్టేబుల్ కమ్యూనిటీలో ఉండేవి? దే ఆర్ క్లైమాక్స్ స్పీషీస్. సో వాటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆర్ usually asked from these concepts. Then we'll see what are the benefits or what are the uses of these charophytes for any ecosystem. They play a crucial role in water quality and biodiversity of the lakes. They actually purify the aquatic ecosystems by adding calcium to the water bodies. Wherever they are growing, they add calcium to the water bodies, which is nutrients. Now they improve the quality. That means if they are introduced into any polluted water body, they clear the water body, and they also protect the biodiversity or the species that are living in water. They also stabilize lake bed, produce oxygen and promote water clarity and provide habitat for numerous aquatic organisms. So because even if there is even a small disturbance or addition of other nutrients or pollutants, then these particular charophytes will not survive. So they act as indicator species which indicate the health of that particular water body or the aquatic ecosystem in which they are growing. So indicator species, manaki examples like corals that we have discussed in our previous videos. They also, whenever there is any disturbance in any water body, దానిలో పిహెచ్లో మార్పు ఉన్నా లేకపోతే పొల్యూషన్ ఎక్కువ పొల్యూట్ అయిన వాటర్ ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఎసిడిటీ ఇంక్రీజ్ అయిన వాటర్ బాడీలో కోరల్స్ యూజువల్లీ డై because they are sensitive to all these things. The same way, these particular charophytes are also sensitive to the eutrophication that happens. So this is one more concept that is related to charophytes that has been asked many times in UPSC Prelims examination. So eutrophication is the natural aging process of a lake. Yes, so this is not something that only happens because of pollution. Eutrophication usually ga manaki కొంతమందికి ఈ డౌట్ ఉంటుంది, యూట్రాఫికేషన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ వల్ల ఆర్ రన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద ఫర్టిలైజర్స్ వల్ల మాత్రమే లేక్స్ యూట్రాఫికేషన్ అవుతాయి అని. కాదు, మనకి న్యాచురల్గా ఎప్పుడైతే ఇరోషన్ అనేది జరుగుతుందో డ్యూ టు రెయిన్ఫాల్ కూడా మనకి చాలా న్యూట్రియంట్స్ రాక్స్ని వెదర్ చేసి దాని త్రూ ఫాస్ఫరస్
నైట్రోజన్, పొటాషియం లాంటి న్యూట్రియంట్స్ని తీసుకొని వస్తుంది ఫ్రమ్ ద రాక్స్ బై వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్. ఆ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని స్లోగా మెల్లిగా ఆ ఎనీ లేక్లో వాటర్ బాడీలో అక్యుములేట్ అవుతూ వస్తాయి. సో వాటర్లో న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. వెన్ వాటర్లో న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ అనేది పెరుగుతుందో అప్పుడు మనకి ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అనేవి, అంటే ఆల్గే అనేది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. Now this algal blooms will restrict the sunlight to reach the interiors of the water. దానివల్ల లోపలున్న బయోడైవర్సిటీ అంతా చచ్చిపోతుంది. Yes, so algal blooms is one of the results of eutrophication, but both are not same. So this eutrophication can be anthropogenic, like humans kuda daniki contribute cheyochu, but mostly eutrophication is a natural process. So this is how these concepts are related to charophytes. Now we have looked at all 360 degrees of this concept charophytes. For more such concepts, please keep watching the videos of Prerana. Thank you.